Good day. So I'm about to discuss SQL Server backup and restore. So before anything else, before I start, I would like to invite you to like my page, FB and YouTube for updated videos, incoming videos. So this is a part of my season 1 SQL Server. So hope you support. Thank you. Okay, so let's start. Backup and restore. So how important backup? So for every day, there is data na pumapasok sa database. So you need to back up it as much as possible. Scheduled or manually backup it. Napaka-importante niyan. So anything happens when something happen wrong, makukure mo yan or mare-revive mo. Okay, so that's how important backup is. So there are two ways for you to backup. Number one is yung GUI process. So sa SSMS, pwede mo siyang i-backup. And then pwede mo rin siyang i-run or i-backup using generate script and then literal na scripting ng backup. So on this demo, isi-show ko sa inyo. So paano mag-backup in GUI and then generate script. Okay, so before anything else, ang iba-backup natin is database. So we'll be using AdventureWorks sa lahat ng mga lectures ko and then some exercises na sarili kong gawa na database. Itong AdventureWorks is napaka gamit na to since 2005 I guess. So ito yung database ng Microsoft na pinagpa-practice ng mga estudyante noong pa. Okay, so ngayon 2021 na until now ito pa din. Okay? So, So for you to download this one, pumunta lang kayo sa Google or Mozilla or Edge, Microsoft Edge. Type nyo lang AdventureWorks download. So mariredirect kayo dito sa website ng Microsoft Docs. Okay? So sa Microsoft, makikita nyo rito. Okay? Here. Ito. May tatlong category. One is OLTP para sa physical table. Standard ng Microsoft. Data warehousing for SSAS or ayan na version. Ito yung database niya. Lightweight yung pinababa or ni-lower version na OLTP. I-choose nyo lang yung banda dito sa kaliwa. Kunwari, SQL Server mo 2019, so dito. And then, let's say AdventureWorks mo 27, so dito din. O and so on. Sa akin kasi 2014, yun yung pinili ko. Okay, so there. So, AdventureWorks, matagal na yan. Okay? So, dito nagpa-practice yung mga dating mga estudyante ng IT or computer science. Ngayon, new breed na kayo. Pag sinabing may mga ibang school kasi ngayon gumagamit na ng SQL Server, Excel para sa analysis. So, it's a big advantage if you know SQL Server database or SQL database. Kahit anong database, edge nyo na yan. Okay, so pag marunong ka niyan, then panalo na yan. Okay, so hindi ka mawawala ng trabaho. Malaki mga bayaran pagdating dito sa mga database na to. Okay, next is there. So before I start, I would like to invite you to like my page, okay, Facebook, ProfDale, YouTube ko, ProfDale 7, then iMerge IT Consultancy, yung company ko. Okay, so let's get started. Okay. So here we go to SQL Server. Okay? So ito yung AdventureWorks. Okay? So itong AdventureWorks, maraming table 'yan. Okay? So kaya magandang pag-practicean 'yan. Okay? So a quick overview ng AdventureWorks. Ito is a database that deals with tables na enterprise versions. So pag sinabing enterprise, merong human resources, merong production, ayan o, nakikita mo yung mga schema. Ano pala yung schema? Siya yung nagka-categorize ng per table. Okay, advantage na may schema, mas secured, hindi basta-basta napapasok. Okay, so may mga schema dyan, may sales. Okay, so there, tatlong ano yan, category.
Apat pala. Human, person, production, and purchasing, and then sales. 5 yata. 1, 2, 3, 4. Okay? So there. So let's say we would like to pull or to see kung paano ang relationship nitong human resource. So paano? Punta tayo sa database diagram, click new. Okay, so let's say lahat ng mga related sa human resource kukunin natin. Like this one, human resource yan. Kanina, di ba? And then human resource, human resource, human resource. Ano pa? To job location, job candidate, and then last is the shift. So may shift, ayun, there. So these are the tables na bumubuo ng human resource schema. So hindi natin makita, 'di ba? Ayan, lagay natin dito. Okay? Yan. So hindi pa tapos. Lakihan natin. Ayun, meron pa pala rito sa baba. Lagay natin dito sa okay, ayun oh. Ayan, meron pa pala rito eh. Ayan. So mahirap siya basahin, 'di ba? Lagay na lang natin dito sa gitna. So napapansin niyo yung pinakagitna dito is the human resource employee table. Okay? So there. Ayan. Okay? There. So pwede nating i-zoom in 'yan ng konti, ano, para makita natin zoom in, zoom out by holding control or control with roller ng mouse. Okay? There. Ay, baba mo natin ng konti ha. Teka lang. Okay. Yan. There. Ito yung pinaka-header table. So, itong header table, merong relationship sa employee department. So, pag susi, 1 to many relationship. 1 yung susi. Yung bubble relationship, more or many. Department, one department can have a lot of employee department history. One shift can have a lot of employee department history. One employee can have a lot of employee department history. And last is one employee can have job candidate. So maraming candidate si human resource na employee. Pwedeng ganon in one employee. Pag nawala ka, marami kang candidate na pwede mag-apply sa position mo. Okay? So there. So this is a clear overview on anong nasa loob na AdventureWorks. Okay? So without further ado, let's start doing the backup. Okay? So doing the backup, for you to do the backup is you just right click this database na gusto mong i-backup, task, and then click backup. So on clicking backup, yan, tatanungin ka ngayon dito. So ano yon? Ano raw database location? So ito raw kiklik mo. So sa akin kasi 2014. And then i-choose ko full. Bakit? So what is full and then differential? The difference. Ang full kasi, let's say you have January hanggang December na backup. Yun yung backup na nagsasabing buo, kalahatan. Pero pag differential, i-backup mo lang yung specific month. So hindi, January to December, specific lang. Pag sinabing specific, October to December lang. Okay? So, ganun lang. And then, ilolocate mo siya dito sa Drive C. Depende sa'yo kung anong gusto mo. So, sa akin kasi, AdventureWorks 2014.back. Okay? Next, media option tayo. So, sa media option, you have the option to choose whether i-choose mo lang append. Ibig sabihin, let's say you have a version 1. Pag sinave mo siya, version 2 na. Unlike pag sinus mo yung overwrite, pag kinilik mo yan, yung version 1, ma-overwrite yung version 1 ng existing na version na itatapon mo doon. Okay? So now dito, i-click ko lang reliability, verify, backup when finished, perform checksum para maganda yung process natin at saka mas secured. And then here, backup sets, ilalagay ko rito 0 expiration date. Let's say this back nilalagay mo sa specific folder sa Drive C. And then tapos gusto mo lahat itong folder na to hindi basta-basta napupuno. Okay? So ako magi-store ako. Let's say every day ako nagba-backup full.
nag-i-store ako ng 3 version. Lalagyan ko lang ng expiration. Let's say, unang save ko, expired after 3 days, kinabukasan, magiging 2 days na lang yan. Next day, 1 day, and then after nun is expired na siya. So, every day magba-backup ka. So, magkakaroon siya ng kada 3 days may nabuburang file doon. Mas maganda yung ganon. Clear? Kaysa sa wala. Mahirap kasi pag walang disaster recovery na nangyayari. Ang disaster is nangyayari, hindi mo inaasahan. So, kailangan handa ka doon. Pag hindi mo nakabackup yung database mo or any files, okay, sabi nga ng tik-tik na naririnig mo or butik, patay tayo dyan. Okay, so, yeah. So, let's start. Okay? So, galiin natin na magba-backup tayo. Okay? Pwedeng weekly backup, pwedeng every 3 days na backup. Pero pag maramihan yung data na yan, every offline ng mga employee. Okay? So, dun kayo magba-backup schedule. Next. So, pag okay na, just click OK. Hindi ko na i-click kasi meron na akong file dyan. So, assuming na-click ko and then magpo-process na siya, ang gagawin ko is pupunta ako rito. Pakita ko lang sa inyo. Drive C, under my computer, drive C. Ito yon. Okay? So, ngayon, gusto ko nang i-restore siya. So, paano? So, gagawin ko, yung database, right-click, yung folder ay mismo, restore database. So, dito, click mo yung database, device, okay? And then, click mo yung 3 tuldok rito or ellipsis. Ellipsis ang tawag dyan, ha? Then, click add. On clicking add, i-define mo kung saang location. Okay? So, sa akin kasi drive C, hindi diyan, ha? So, maglalagay ako rito, drive C. So, ito, 2014. Click OK. Okay? So, click ko lang. So, diyan, na-pull ko na yung .back file. Nababasa niya yan. And then, sasabihin ko, version 3. Kasi version 2 nagawa ko na kanina. Okay? So, now, we're done with the restore. Not yet. Tignan mo natin yung file. So, ito, di-define mo kung saan yung location ng physical table or schema database niya. And then logs, nandyan. And then options, ayan, may kita mo dyan. Okay? So, prompt before restoring each backup. Okay? So, click OK. There. So, general. There. So, ilalagay ko version 3. Click OK. We just wait for this one to finish. Yan. May notification. Database Adventure Works 2014 version 3 restored successfully. So, paano natin makikita yan? Pagbukas mo rito, ayan, version 3. So, para makita natin na installed, restored siya properly. Ayan, nandyan yung mga tables na ginamit natin. Okay? So, that ends the GUI. Ngayon, paano naman yung scripting, generate scripting niya? Paano? Okay, so paano? Ganito lang. Nakita mo itong version na to. Right-click mo. Punta ka ng task. And then, generate script. So, itong generate script, napaka-helpful. Kung magba-backup ka, let's say you have tables sa loob ng database, 100,000 na tables. Specific lang, let's say 10 piraso lang. Gamitin mo yung backup database na to, na process. So, let's say you want to select yung mga human resource. Ayan lang, oh. Napakasimple. Okay? So, click next. Tapos dito, huwag kang mag-click next muna. Tumingin ka rito sa advance. Ulitin ko, huwag kang mag-click ng next, dumiretso ka sa advance para ma-specify mo kung anong iba-backup mo. Take note, kung para ma-specify mo kung anong iba-backup mo, kung anong version ng SQL, at saka kung ano ba, database ba, lahat ba, or table lang, or data lang, or lahat. Depende. So, let's say manager mo, sabi, backup mo lang yung data sa 5 table na sinelect mo. So, paano? Click mo tong advance, then scroll it down slowly. Ayan. Okay, so pili mo version, let's say 2014 ka. Gusto mong i-click version 2008, then you have the option. So, by demo, click ko lang 2014, ha? And then, hanapin mo to. Type of data to script. Uulitin ko. Type of data to script to set whether physical table lang or schema table lang ipipiliin mo or data only, data lang yung ibabackup mo, or schema and data and physical table yung ibabackup mo. Ang request data only, so doon ka sumunod ka na maayos. Ngayon, single file per object, pwede natin ilagay. Ibig sabihin ng single file per data ng isang table, ilalagay mo per file.
Okay, Unicode text, good tayo. So, click next. Pag single file naman pala, ibig sabihin lahat ng mga data in one file. Lahat ng 5 tables, may mga data yon, ilalagay sa isang file lang. So, click next. Ito yung summary, and then click next. There. We just wait for the process to finish or progress, yung progress natin matapos. So, click finish. Done na. Ngayon, gusto natin i-check kung na-generate ba dun sa file. Ang gagawin natin, take note, uugaliin natin, buksan agad yung notepad ng SQL Server, which is yung new query. Okay, so tapos i-drag mo dyan yung mga files na na-generate kanina. So, saan banda yan? Sa document. Tapos ito, 5 yan, di ba? So, i-drag mo yan. Malalaman natin na successful yung pagdadrag mo sa SQL Server pag nag-iba yung kulay niyan. So, ito. 4, 5, 6. 6 na tables pala. Okay. Yan. So, napapansin mo? Ibang kulay. Ibig sabihin, ready for backup na yan. Okay? So, ready for backup na yan per script na yan. Okay? So, ito yung table, human resource, .shift table. Schema yung human resource, ha? Ito, start, time, end time. Ito yung values niya. Wala yung physical table niya, ha? Kasi hindi naman natin na-generate. Okay? So, paano naman pag-generate ng physical table? Ganito lang. Balik ulit dito. Okay, right click, take task, generate script. Okay, click mo yung table. Oh, table naman daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Click next. Punta ako ng advanced dito. And then, dito. Ilagay ko dito, call this. Ito, imbes na ganyan, gawin ko schema only pala. Tama, yan na yon. Click OK. Tapos lagay ko rito single file per object. Okay, so there. Lagay lang natin. Click next. Okay, so naset na natin. Summary. We just wait for it. Okay, so click finish. Tapos tignan natin ulit doon. Okay, so dito, try natin to. So, ano meron dito? Okay. Just wait for it. Teka lang, ha. Yes to all. So, click new query ulit. We just wait for it, ha. New query. Okay, so new query. Pagpasok mo dito, ito, script 1 go. So, nakikita mo yung mga script dyan. And there. So, I think we're done with this one. Okay, so, script lang. Ito yung mga sample. Okay, so ito DB globe or what. Okay, close na natin to. Ayan o, ito yung mga tables. Specifically the table for human resource. Okay, ito. Ayan o, scripted na siya. Na-script na siya. Okay, so there, document. Click lang natin. Ito, try natin to. Ayan o, lahat ng mga tables. Diba? Ito. Ayan, per table na yan, nakascript na siya, pati code strain kasama. Okay, so successful yung database natin, backup and restore. So if you have more questions, okay, so kindly message me, walang problema. And then what else, please wait for other videos, and I assume this season 1 will have a lot of videos, 50 to 100 na fruitful videos, walang tapon. Okay, so I will end my videos about backup and restore, and hope you learned something. Thank you and good day.